in a slightly different category, which is obviously the catering industry. And we are proud for what they have given the British economy as well as Bangladesh economy. Now, few people around the country have been doing some exceptionally good work. And you have seen in the first part, Haji Abdul Salam has been on the Guinness Book twice so far for his exceptionally different work. Now, this gentleman is also a restaurateur. However, he has created slightly different example. He's the manager of the fast food takeaway and trying to help to brighten his customers' lives and lawns by planting fruit trees in their gardens. Daytime, he turns his attention to planting the free gifts in the customers' gardens. Started planting fruit trees in Bangladesh as part of his charity plantation schemes. So far, 80 trees have been planted in customers' gardens. Different newspapers, including BBC, had covered his great job. We have seen many of his articles published in the newspaper about this excellent work. He has chosen fruit trees to provide an easy source of food and help the environment. He has drawn the attention of media as a successful restaurateur as well as environmentalist. Ladies and gentlemen, would you please welcome Tashek Shorker Abu from Bury. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। কোনো সুখী পরিবার প্রত্যাশিত ফ্যামিলির বাবা মার উচিত না ওনারা ঝগড়া বিবাদ করুক বা ওনাদের সন্তানদেরকে ওনারা ডাইভার্ট করুক এদিকে ওদিকে, এবং সন্তানদেরও উচিত না ভাই বোনের সাথে ঝগড়া বিবাদ করুক বাবার পক্ষ নেক কিংবা মায়ের পক্ষ নেক। আমি এখানে পরিবার বলতে দেশকে বোঝাচ্ছি। তো আমি এখানে সবাইকে বলবো দলনীতি বাদ দিয়ে সবাই রাজনীতিতে আসুক, দেশের চিন্তা করুক, দেশের জন্য কাজ করুক। আর এছাড়া কিছু বলার নেই। আর আমরা চাই যে আমরা যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করি তো ডক্টর ইউনূস সাহেবের মতো আমরাও আগামী নোবেল পুরস্কার বিজয় করতে পারবো। অতএব আলাদাভাবে জয় বাংলা কিংবা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ নয়, একসাথে জয় বাংলা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। Now, the people of Bury may have noticed their borough looking decidedly more leafy of late. It's all thanks to a local takeaway chef who has, well, branched out to help the environment. When you go to collect your lamb rogan josh and onion bhajis from his place, you get the hottest deal in town. Dave Guest has been to meet him. Curry chef Tashek Shorker Abu really can claim to offer a takeaway service like no other. Of course, as you'd expect, his meals do come with extras. There's mushroom bhaji, taka dal, Bombay potato. But here at the Kayas takeaway, there's an extra that isn't on the menu. It's out the back. A forest of fruit trees, free to any customer who wants one. It's Tash's way of helping the planet. Environment is no good actually. Only tree can develop the environment. He only has the one shop, but Tash has branches everywhere. His mate Rick Bates is always keen to lend a hand with deliveries and planting. The fruits of their labour can be seen everywhere. In fact, local nurseryman Ben Helps is finding it hard to keep up with demand. About 300 or 400 apples, pears, cherries. And what do you think of the fact he's doing all this for nothing, effectively? Very good. You know, doing something for nothing. It's cost Tash hundreds of pounds. All his tips and even part of his wages have gone into the project.
Rick, he roped you into helping with all this, and what did you think at first? I thought it was a bit potty actually, and come to around thinking things. It's good for us. It's good for our children's children and everybody else. Tina, what do you think about the fact Tash goes around planting trees in gardens like yours? I think it's a really good idea. Yeah, it's nice to have fruit trees. They look nice. What did you think though when he first offered to do it? Well, it's a bit strange at first, isn't it? You think, you know, who wants to go around planting trees for nothing? But Tash's takeaway service isn't limited to home deliveries. He started planting in public places too. For instance, he created this miniature apple grove on this piece of ground on the outskirts of town only recently. And he plans to add another 20 trees to this spot within the next few weeks. Dave Guest, Northwest Tonight, Bury. Well, বৃক্ষকে ভালোবেসে দেশ ছেড়ে বিলেতে এসেও বৃক্ষের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন গ্রেটার ম্যানচেস্টারের অধিবাসী সর্দার তাসেক। তাসেকের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাদের ওল্ডহ্যাম প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহজাহান। সবুজ নগরী সুন্দর পৃথিবী, এই স্লোগানকে নিয়ে এক বাঙালি যুবক বাংলাদেশের সুনাম আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রেটার ম্যানচেস্টার বেরি শহরের বসবাসকারী সরকার মোহাম্মদ আবু তাসেক বিনামূল্যে হাজার হাজার গাছ বিভিন্ন কমিউনিটিকে দান করে আসছেন। তিনি ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বিভিন্ন সড়কে নিজের হাতে গাছ লাগিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। সরকার আবু তাসেক জানান, বেরি শহরের এমন কোনো জায়গা নাই তিনি নিজের হাতে গাছ লাগিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করি, আমরা যা নষ্ট করি আমরা কি সেটা রিপ্লেস করি? না, আমরা করি না। সেই কারণে আমরা আমাদের উচিত এগুলো রিপ্লেস করা, বিকজ আমাদের লিমিটেড ইয়ার। সবাই জানে যে একটা পর্যায়ে আছে যার পরে আর বাতাস নেই। এই লিমিটেড ইয়ার এইটাই আমাদেরকে মেনটেন করে চলতে হয়। এত খালি ময়লা হচ্ছে আমাদের সমস্যা হচ্ছে, বর্তমান সমস্যা হচ্ছে, ভবিষ্যতে সমস্যা হবে। এটা আমাদেরকে ওয়াশ করতে হবে। ওয়াশ শুধুমাত্র গাছই করতে পারে। বাঙালি কমিউনিটির সাথে সাথে ইংরেজ কমিউনিটিতেও তার যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। এর ফলে স্থানীয় নিউজ পেপারে তার নামে অনেক আর্টিকেল লেখা হয়েছে। সরকার আবু তাসেক আশা করছেন সব কমিউনিটির মানুষ তার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসবেন। মোহাম্মদ শাহজাহান, চ্যানেল এস নিউজ, ওল্ডহ্যাম। বিলেতে